Hello aspirants, welcome to the Hi-Fi of the Day, Daily Current Affairs by Alchemy IAS Institute. I'm Suhas. We are going to discuss the 5 most important topics from today's news which will be relevant for your UPSC Civil Service exam preparation. There was an article in Hindu that will artificial intelligence fix India's energy demand or will it its own need a snowball? Will AI will be helping or else like AI നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള എനർജി ഡിമാൻഡിന്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യണോ ചെയ്യുക ഓർ AI ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒരു AI എനർജി ഡിമാൻഡായി മാറുകയാണോ ചെയ്യുക AIക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എനർജി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണോ വരിക ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് സോ AI ആൻഡ് ഡാറ്റാ സെന്റർ എക്സ്പാൻഷൻ റേസ് എ ഡ്യുവൽ ചാലഞ്ച് ഒന്ന് AI ഇംപ്രൂവ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എയ്ഡ് റിന്യൂവബിൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ഒരു ഇത് or will it massive energy need worsen India's powered burden? So, global and Indian energy impact. Indian IA 2024 report says that the data center demand may double by 2030 and AI-driven demand could quadruple. അത്രയും double ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And McKinsey report says that the data center capacity demand could raise 19 to 22%, reaching 171 to 219 gigawatt versus current 60 gigawatt demand. So ഇപ്പോൾ 60 ഉള്ളത് അത് 117 അല്ലെങ്കിൽ 171 അല്ലെങ്കിൽ 219 gigawatt വരെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. It requires doubling capacity built since 2000 but in its just in quarter of that time. So India's context, India's data center demand projected 1.2 gigawatt ഇപ്പോൾ 2024 and 2030 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഡാറ്റാ സെന്ററിന് അത് 4.5 gigawatt ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് and the concentration hub Mumbai 40%, Chennai 23% and NCR region Delhi 24%. And AI driven centers could add 40 to 50 terawatt annually. അത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും and energy intensive industries like steel consume 7% of total power and AI data center rising the demand faster. So AI നെ കൊണ്ട് പവർ ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. And challenges എന്താണ് ഇത് കൊണ്ടുള്ളത്? The energy demand surge will be there, could strain India's already stressed grid. ഇപ്പോഴേ ഇന്ത്യക്കുള്ള എനർജി സ്ട്രെസ് അത് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? And increases reliance on import like critical minerals in the മേളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്മുടെ റിലയൻസ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടിലാണ് കൂടുതൽ മീൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് in the മേളിൽ അത് കൂടുമോ? And regarding carbon emission, AI data centers may offset clean energy gain നമ്മളിപ്പം അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലീൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ എമിഷൻ കുറച്ചുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഡാറ്റാ സെന്റർ കൊണ്ട് അത് ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവുമോ? ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മീറ്റ് ഡിമാൻഡ് സോൾലി ഫ്രം റിന്യൂവബിൾസ് എനർജി. And the security risks are over reliance on energy import and infrastructure vulnerability. What are the opportunities of AI? AI can energy demand AI can improve energy efficiency and transmission, enhance predictive analysis, grid stability, demand management. ഇതൊക്കെ എത്ര ഡിമാൻഡ് വേണ്ടി വരും, എത്ര എനർജി ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, ഗ്രിഡിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ലൈക്ക് എനർജി അലോക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും AI യൂസ് ചെയ്തു. And it support faster project execution. AI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ലോങ്ങർ എക്സിക്യൂഷൻ വരേണ്ട പല പ്രൊജക്റ്റുകളും AI കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വിൽ improve energy efficiency and enable renewable integration like solar, wind and storage optimization with the existing power grid. Okay, ഇത് വെച്ചിട്ട് നിലവിലുള്ള പവർ ഗ്രിഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തന്നെ ഈ ഒരു റിന്യൂവബിൾ എനർജിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷനും സാധ്യമാവും. Next topic, Iran's 60% uranium enrichment. So what is the context? Iran announced it's enriching uranium to 60% uranium-235 and says it will not go to 90%, the level commonly associated with a weapon grade material. Okay, so Iran weapon grade uranium alla, Iran power generation വേണ്ടിയിട്ടുള്ള enrichment. Okay, uranium enrichment, Iran.
So experts argue that 60% is already highly significant. Anything over 20% is classified as highly enriched uranium, and it has little to no civilian use. So that is a problem. 90% like weapon grade uranium വരുന്നത് 20% മേലെ enriched ആയിട്ടുള്ള ഏത് യുറേനിയം ആണെങ്കിലും അത് highly enriched uranium ആണ്. സിവിലിയൻ യൂസിന് വേണ്ട, അത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. So moving from 60% to 90% is technically much faster than from natural uranium to 60%. Uranium enriched ആവാത്ത യുറേനിയത്തിൽ നിന്ന് 60%ലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ 60% നിന്ന് 90%ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതായത് ആക്ച്വലി 60%ലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ചാലഞ്ച്. 60%ന് മേളിലേക്ക് പോവുക, അതായത് 90% enrichmentലേക്ക് പോവാന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സോ 60% materially shorter and a breakout timeline, and thus Iran's claim that 60% proof it's not pursuing weapon lack the credibility. ഇറാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ വെപ്പൺ ഗ്രേഡ് യുറേനിയം അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, വെപ്പണൈസേഷൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അത് അതിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി തന്നെ ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. 60% can be weaponized through weapon might be bulkier, less efficient with a 90% material. So 60% വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വെപ്പൺസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And what is the strategic and policy implication for his proliferation risks? 60% stock increases risk of rapid weaponization if political decision taken. So actually, as of now, the world countries actually are against the proliferation, mainly the horizontal proliferation. Any weaponized അല്ലാത്ത കൺട്രീസിന് വെപ്പൺ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ കിട്ടരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ proliferation, like we have treaties like a non-proliferation treaty, then comprehensive CTBT, comprehensive test ban treaty പോലുള്ള treaties ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. സോ ഇതിനൊരു റിസ്ക് ആണ്. 60% പൊളിറ്റിക്കലി അഗ്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് increases the risk of rapid weaponization, and the verification and monitoring puts a pursuit on International Atomic Energy Agency inspection and transparency mechanism. This will impact, and in diplomacy dimension complicates any revival of nuclear deal and raises tension with regard to rivals. And military consideration, even a crude device using 60% highly enriched uranium would be militarily significant. Design, delivery and constraint differ but are surmountable, and the regional stability may trigger countermeasures, arms raising, covert actions or sanctions on uranium. So regionally, uranium enrichment Iran ingane cheyunna samayathu the other maybe like adversaries to Iran, അവരെന്തായിരിക്കും, അവർ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ they will also be in a arms race. Okay, they will also be developing weapon grade uranium അല്ലെങ്കിൽ weaponization കുറച്ചും കൂടി റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. So this what will happen? This will trigger the countermeasures, and arm races will be there, and covert actions or spy actions അല്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ മേലെ സാങ്ഷൻസോ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. So why Iran is not seeking a bomb claim is treated skeptically. Technical reality, 60% is functionally weapon relevant ആണ്. Then breakout time, less time and effort required to go from 60 to 90%. No civilian justification for legitimate civilian research uses justify the large stock of more than 25% uranium. So ഇത് civilian claim civilian use വേണ്ടിയിട്ടല്ല. Political context, past concealment and regional hostilities feed the distrust on Iran. Excuse me. Pune Pact, today's highlighted topic. It was on 24th September 1932. The Pune Pact was signed. So what is the background? Background was communal award by British Prime Minister Ramsay MacDonald provided a separate electorate for a depressed class, scheduled classes in the Muslims, Sikh, Anglo-Indians, etc. So this depressed class could elect their own representative separately with this separate electorate. So this triggered Gandhi. Gandhi opposed. He feared that this would divide Hindu society and weaken the national unity, and because of that he announced a fast unto death in Yerawada jail, Pune, in September 1932. So
Gandhi declared a fast unto death in Yaravada jail. So Ambedkar, who was a educator for this depressed class, claim he saw a separate electorate as an essential for political empowerment and protection against caste oppression on scheduled caste people. So he believed joint electorate would let the caste Hindus dominate Dalit representative. So the Ambedkar ഈ പറഞ്ഞ separate electorate ne support ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. So there was a conflict between these two leaders. So finally what happened? Ambedkar compromised. So it signed between this Pune Pact was signed between Ambedkar for depressed class and Madan Mohan Valaviya on behalf of Gandhi. Gandhi jail ആയിരുന്നു. So the main provisions are separate electorate withdrawn for depressed classes and reservation of seats in provincial legislature increased from 71 to 148 seat. Depressed class വേണ്ടിയിട്ട്. And the joint electoral system but with a reserved seat for depressed classes and adequate representation in government jobs and educational institutions is promised in Pune Pact. So these information, factual information like historical information, which will be relevant for your examination for the prelims point of view, mains point of view also. So what is this debate? Gandhi versus Ambedkar. Important for a mains and essay interview. Gandhi was sympathetic to untouchable. So he called them Harijans, children of God, Haridajan. And he believed separate electorate will destroy Hinduism, a unity in a tagarkum by breaking Hindu unity and aid British divide and rule. British are already playing this divide and rule between Hindu and Muslim. So now they are playing the same game between Hindus. And he saw an upliftment with a unified Hindu fold as a way forward. അതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഒരു like argument. If you look at Ambedkar, he called a lower caste Dalit a broken people, and he believed that political power was essential to fight oppression and argued a joint electorate meant Dalit leaders would be puppets of caste Hindu majority and saw Gandhi's fast as a moral coercion but conceded due to the circumstances. That's why Pune Pact has been signed. Okay, otherwise Ambedkar was not agreeing to the Gandhi's view. What was the outcome of this? Outcome and significance? Immediate outcome was Gandhi broke his fast and separate electorate withdrawn. Long term, it set a foundation for political reservation for the scheduled class in legislature. It is continued in independent India via constitution. So as of now, we have a separate means a reservation of seat for a scheduled caste that system was started from this separate electorate. Pune Pact ന് ശേഷമാണത് start ചെയ്യുന്നത്. So it widened the ideological rift between Gandhi and Ambedkar, and influencing later debates on caste, equality, and social justice, and led to Gandhi forming the Anti-Untouchability League. Later, Harijan Sevak Sangh as എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ലീഗ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഗാന്ധിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. Next topic, National Makhana Board. So what is this? On 15 September, Narendra Modi launched the National Makhana Board in Purnia, Bihar. So what is this? It announced in Union Budget, Bihar produces 90% of India's makhana, especially in the Mithilanchal region. So why makhana is important? What is it? The purpose is to promote production, processing, and marketing and export of this grain and support farmers with the technology training, post-harvest management, and value addition and strengthen Bihar global presence in the superfood market. But the problem statement is, despite being the large producer, Bihar lacks the export due to poor food processing industry, no cargo facilities at airport, low productivity and labor intensive cultivation and means mechanization, slow adoption of high yield varieties. Okay, and export leadership lies with the Punjab and Assam despite a low production. So what is this benefit of this board? By creating such a separate board, they will be giving training to make farmers export oriented, attract investment of food processing, create export infrastructure, help to establish India's makhana brand globally.
So about this Makhana, the black diamond, the botanical name is Urele ferox and grown in ponds, lakes, wetland. Okay, so the water depth is around 4 to 6 feet. And the desired climate for this tropical and subtropical climate, 20 to 35 degrees Celsius temperature, 100 to 250 centimeter rainfall. That is like 50 to 90 percentage, that reference high data. Nutritional values high in protein, carbs, minerals used in medicines and healthy foods. So the Makhana has a GI tag, like Mithila Makhana has a GI tag 2020. It is valid for 10 years. The name originates seeds are black grown before popping. That's why it is called as black diamond. Related to this topic, National Turmeric Board. It's launched in 2025 January, headquarters at Nizamabad. Goal is to achieve $1 billion turmeric export by 2030 and focus on promote turmeric cultivation, processing, research and development and global branding. India's position largest producer on turmeric in consumer also and exporter of turmeric. So turmeric is important, largest producer, consumer and exporter. Contribute to 62% of world trade and major states are Telangana, Maharashtra and Meghalaya. And in the financial year 2023-24, export was 1.62 lakh tons worth $226.5 million, million US dollars. At the topic, Karnataka High Court ruling on ex plea against the Sahyo portal and the three key red line for a social media platform in India. So what was the case? The case was Elon Musk ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എക്സ് പണ്ടത്തെ ട്വിറ്റർ formally Twitter challenged the Indian government's Sahyog portal, claiming Section 793B of the IT Act allowed parallel and unlawful content censorship. So what is the Sahyog portal? Sahyog portal is a Ministry of Home Affairs platform that allows central or state agencies and polices to issue content takedown and blocking orders to social media platform. So any പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കണ്ടന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനോ പോലീസിനോ ഒരു ടേക്ക് ഡൗൺ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടലാണ് ഈ സഹ്യോഗ് പോർട്ടൽ. സോ അതിനെതിരെ ട്വിറ്റർ കോടതിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. So High Court ruling of Karnataka High Court rejected the ex plea, calling Sahyo as an instrument of public good and as a corporation platform to combat cyber crime. And what are the three red lines for social media? Need for regulation, law and should obey the law of the land, and in Shreya single judgment, not directly applicable, new rules and new interpretation. What it is? Need for the regulation. Social media cannot be left unchecked. There should be a regulation. Platforms are part of the modern amphitheater theater of ideas, but unregulated content can threaten the right, especially women's right. And regulations of the information is formally global, and India's rule is sovereign and legitimate. India can pass the rule which is valid for its valid in its geographical region. India has a sovereignty right on that. And the code is social media is a modern amphitheater of idea, cannot be left in a state of anarchic freedom. So this sentence is a very powerful sentence given by court. You can use this when you are writing the main answers. Law of the land. Platform cannot treat India as a playground. Any platform operating in India must follow India's law just as it followed to take down the law in the US. And liberty comes with a responsibility. That is an argument. Access to Indian users carries a duty of accountability, and the court says every platform that seeks to operate within the jurisdiction of our nation must accept that liberty is yoked with a responsibility. Liberty comes with a responsibility. And Shreya single judgment, it is not directly applicable. New rule need a new interpretation. Exclaimed the government violated 2015 Shreya single judgment which restricted content censorship. So High Court said that in 2021 IT rules are distinct and cannot be interpreted through the lens of the bygone of regime. And the court was the 2021 IT rule demand their own interpretive frame unsaddled by the precedents that addresses the bygone regime. So our interpretation വെച്ചിട്ട് നമുക്ക്
ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സഹ്യോഗ് പോർട്ടൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പബ്ലിക് ഗുഡ് എന്നാണ് കർണാടക ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്. Okay, so that's all about the 5 important news topic which is relevant for your examination point of view, prelims, mains and interview. Okay, some quotes you can use in the essays also. That's all. I'm signing off from this and see you in the next video of the next 5 important topic of next high 5.